temulina namwe Mukama abawa amaanyi n'obwagazi n'obusobozi musobole okunoonya emirimu egyo. Olunaku olwaleero lwa Monday nga bulijjo tuba tuzze ne puroguramu yaffe Obulamu ebeerawo every Monday between ssaawa 3 ne 4 ku TV yo. Olaba TV bagita Big TV esangibwa wano mu kibuga Ttake, mu Ttake kibuga Istanbul. Bw'oba olina ky'otwetaaza kyonna waliwo ennamba eziyitawo wansi osobola okujja n'ogamba nti nze osobola okuwaayo okusponsoringa these programs, osobola okubaako engeri gye nnyambamu omulimu gwa Mukama Katonda. Tukwaniriza omuntu yenna kinoomu asobola okukola ekyo, era Mukama bw'aba alina kyakuluŋŋamiriza osobola okulaba ennamba ezo eziyita ku screen yo n'oteekako obubaka ne tulaba engeri gye tukwataganamu. Olunaku luno olwaleero nate era tukomyewo ne puroguramu yaffe Obulamu. Agikwanjulira era agirimu leero bampita Kibira Ahmed era atudde okulaba bannange bonna abasawo. Tugenda mu maaso twogere ku nsonga ze tuzitwogerako, ensonga z'obulwadde, engeri y'okubumanagingamu oba okupreventingamu, then nga tukubiriza n'abalwadde oba bafunyemu enkenyera ogenda okulaba abasawo nga bukyali baleme kutuula waka kulinda kwejjanjaba. Kuba tetukola puroguramu kubagamba kwejjanjaba, tukola ku increasing awareness nakulaba nti tuyamba ku basawo ng'otuuka mu ddwaliro nga tuli bubi, ng'otuukayo ng'okyali manageable nga embeera temaze ate kufuuka waasi. Then era tu-encouraginga mu puroguramu eno abantu okufuna aba personal doctors oba family doctors olw'ensonga nti bayamba nnyo baizinga lines mu malwaliro nti oba olina omusawo ajjanjaba family bwe mulwala temubanga bwe bakola ki tubanga omuntu atagendangako mu ddwaliro. Musawo aba asobola okwogera n'omusawo oba otuuse ew'omusawo omulala nga tasobodde oli kuyamba, osobola okumukubira n'ayogera n'omusawo agenda okujjanjaba n'amubuulira engeri gy'adde akujjanjabamu n'ebintu by'abadde akuwa n'embeera yo nga bw'eri. Oluusi okwizinga process nti steps oluusi ziyinza okuba ennyingi ennyo nga bw'okuziddamu zonna naye omuntu azza akufolowinga kiba kigezaako okuyamba nti ye aba amanyi embeera yo oba n'okusigala nga continuing ogenda oba oyo omuntu okuggyako ng'ali unreliable naye nga oba ofunye omusawo nga mulungi nga reliable kibeera better for buli family ebayo n'omuntu gwe batrustinga n'ebyobulamu byabwe kiizinga obulamu, kiyamba n'okukendeeza ku nsaasaanya kuba oba tosaasaanya nnyo nga buli muntu nti bw'alwala aba agenze nkowa alina okunoonya eddwaliro oba ew'okumujjanjabira w'aba alaze. Olunaku luno olwaleero twali tugenda tumazeeyo topic ya HIV AIDS last time, naye waliwo ebibuuzo ebyabuuziddwa naddala obulwadde buno oba HIV and AIDS naddala mu bakyala ab'embuto oba abakyala abazito. Ndagezaako okuyita mu bibuuzo bino ndabe nga ffenna tufuna okunnyonnyoka oba okumanya engeri y'okubyandulingamu. Olunaku luno waliwo ebyabuuziddwa nga babuuza nti nnyinza ntya okukendeeza ku ngeri y'okusaasaanyaamu obuwuka oba akawuka eri omwana singa nkizuula nti nno ki ndi lubuto. Ate ne mu maaso waliwo ekirala ekyabuuzibwa nti nnyinza nti kiyinza okudda mu maaso awo nti ki ekyetaagisa okukola bwe mba njagala okufuna olubuto ng'ate nina akawuka. Naye ndowooza kansooke nziremu ono era abuuza nti nno ki kyensobola okwedusinga engeri y'okusaasaanyamu akawuka eri omwana. Ekisooka waliwo eddagala bw'otegeera nti bw'otestinze positive, ekikulu ekisooka kwe kunoonya eddwaliro oba ekifo ekikuli okumpi nga tekigenda kukaluubiriza w'osobola okujja eddagala w'osobola okufunira management. Management tekitegeeza kufuna ddagala, mulimu counseling, mulimu monitoring, mulimu n'okwasesinga embeera yo. So this all management obulwadde buno nti bw'oba omaze okutegeera nti obulina olina okubeera n'ekifo nga kiri easy accessible kugamba osobola okituukamu mangu n'ofuna okukeberebwa n'ofuna okujjanjabibwa. Bw'oba waliwo side effects nga basobola okuyamba mangu, si gamba nti tugeze nti oli kasubi ate ng'oyagala kufuna ki oyagala kufuna buyambi gye wafunye ewangu oba mukwano gwe gye yakutute ku sayidi z'emikono
onoofuna otya obuyambi kusaidiza emikono ng'ate oli kasubi gy'obeera. So bino ebifo kyetaaga kuba buli bifo buli kitundu wabeerawo eddwaliro eriri okumpi erimanaginga cases zino bwe ziti. So mufube okulaba nti ekisooka kikulu tuotegeera nti oli mulwadde oba womanya nti embeera yo si nnungi, ofune ewajjanjabirwa nga wali kumpi naawe nga bagenda kuwa management eyo ogifune ng'eri kumpi, nti newoba ofunyemu enkenyera tujja kwetaaga transport munene, tujja kwetaaga kutawaanya bantu beewala kujja kugezaako kuyamba kukolaki kutwala mu kifo kya kujjanjaba. Naye nga naawe osobola okugenda no accessinga ekifo ekyo mu bwangu ate nga tukozesezza transport oba nga tofunye burden kugenda mu kifo ekyo. So ekikulu ekiriwo nti oba otegedde nti nno oli mulwadde, kyandibadde kyangu nnyo oba kyandibadde kirungi n'olaba ng'okola ki ng'ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi ennyo. Eddwaliro eryo ne bamala okukebera, bwe bamala okukebera kiba kigenda kukuyambako okukola ki? Kiba kigenda kukuyamba okuba nti ofuna bulungi okujjanjabibwa okulungi. Kati omuntu ali olubuto ng'alina akawuka kano, waliwo ebintu by'olina okukola. Nga bw'ogambye nti otandika okufuna eddagala eryo bw'omala oddifuna otandika oddimira. Olimira toliyosa ate nga bw'owekebeza okumanya embeera y'obulamu bw'eyimiridde etya. Embeera eno gyentegeeza oba katukyanoonya positivity kuba nti n'oli HIV positive oba ki, naye n'omanya viral load yange yenkanawa etuuseewa. Kubanga waliwo ebiseera bw'ebeera nga viral load eri waggulu. Viral load kitegeeza amount of HIV in your body oba obungi bw'akawuka mu mubiri gwo. So ekabeera nga eyo gundi eri waggulu viral load, chances nyingi nnyo nti omwana gw'oba olina mu lubuto oba gw'oba ofunye aba asobola okukola ki? Aba asobola okufuna obuzibu bw'akawuka kano. Ate nga tujja okwogera mu maaso eyo ngenda balaga engeri omukazi gy'asobola okukola ki? Gy'asobola okutangiramu omwana okufuna akawuka. Kubanga yeno topiki leero gye twagala okuyitamu, tulabe engeri gye tugenda okukola ki? So bwe kiba nga kiri possible, bw'omala okufuna bye bakujjanjabira oba bwe bamala okutegeera nti oli mulwadde ng'oyagala okufuna olubuto. Kati ngenda kubiddamu bibiri kuba kati bwe nnaddamu ekimu ate ngenda ate kuddamu okudisikasinga bye bimu n'ekibuuzo ekyokwe. Kuba ekimu onaabuuza, bwe mba nina HIV nsobola okuzaala omwana omulamu oba nnyinza kwemanaginga ntya? Osobola okwemanaginga, ngenda kuwa management. Kati n'omulala, how do I prepare oba neetegekera ntya okuzaala singa nsangibwa nga nina akawuka nsobole okuzaala omwana omulamu? Ebibuuzo kumpi biringa byebimu naye lwakuba engeri y'okubiddamu njagala njigatte wamu tulabe engeri gye tukola ki, gye tukiddamu. Bw'oba oyagala kufuna lubuto otegedde nti ofunye akawuka, olina patanaawe mukkiriziganyizza kuba musooka kukyogerako ne mumanya engeri gye mugenda okukola ki, ne mutuukirira kansula oba we mujja eddagala ne babannyonnyolamu sitatasi y'obulamu bwammwe nga bwe buyimiridde, viral load na biki, CD4 count ne mubitegeera, ne bababuulira risks n'ekiri at stake. Ne mumala okutegeera ebyo nga mutandika okukola pulaani y'omwana. Kuba omwana ono yeetaaga planning. You don't just get pregnant n'olowooza nti mu kimu kigenda kuggweeraawo. So bw'olina okudisikasinga oba omwami n'omukyala mudisikasinga pulaani y'omwana. Kuba eno ebeera nga pulaani, an arrangement gye mugenda okukola mulabe nga muzaala omwana nga mulamu bulungi. Olaba batakola pulaani ne bagenda ne bazaala abaana nga bali bulungi, that is okay and it is good, but that is by chance. So tewandyagadde kutekinga chance ku mwana kuba gwe tebeeza omwana okuva nga muto okuba nti agenda kutandika okutwala eddagala eryo.
paka lwaliva mu nsi bambi oba omuwadde badeni nnene nnyo nnyo kibanga kibonerezo gyali so bambi tufuba okulaba oba olina akawuka osobola ogenda n'abo omusawo ogenda n'omwami wo bwe mutuuka bajja babuulira plan ey'okufuna olubuto engeri gye mugenda okwemanagingamu engeri gye mugenda okulivingamu during the pregnancy stage okuzaala kw'omwana omwana ng'azaaliddwa buli stage omusawo agibannyonnyola n'ababuulira kye mulina okusuubira ekiyinza okubeerawo kubanga ne zino process zonna zigenda okubuulira musobola zikola ne muzikola bulungi nnyo naye situlo ne muzaala omwana ng'ali positive wadde chances zibeera ntono nnyo naye nga musobola bikola byonna mu butuufu ne mukola ki nga ne mufuna omwana ng'ali positive so kati ebyo byonna mulina okufuna omusawo n'abayamba oba medical personnel agenda okubayamba mu mbeera eno nti mulina okufunayo amagezi buli kaseera mulina okuba nga musobola omukubira nti leero kino kyekiriwo leero ndi bwe nti leero nkoze bwe nti bwe mba nfunye bwe nti nkola ntya kugamba omuntu oyo agenda okubeerawo nga alabirira embeera yammwe oba embeera y'olubuto olwo paka lwe luzaalibwa bw'omala okufuna omuntu gw'ogenda okudisikasinga naye pulaani eyo wemufuna omuntu oyo kakati njogera ku kapo omwami n'omukyala mufuna omuntu ogwo mugenda okudisikasinga naye agenda obbawa treatment plan oba management plan okuva olubuto emulufuna paka bwelukola ki nga mumanya nti omuntu oyo ali wano kati then nga mufuna midwife oba omuntu azaalisa naye n'abannyonnyola ng'ali family oba ng'amanyi ku ngeri obaana bano gye babeera managed oba engeri abaana bano gye babakola ki risks ezibeerawo mu kuzaala. This is a team of people esobola okubayamba ku kintu kino. Abantu abamu beesiga abantu omuntu omu yesu omuntu omu asobola obikunnyonnyola naye mu ddwaliro mu mbeera mu different departments abantu bano mwandibadde mukwatagana nabo buli omu mu department yaba ayina kyasinga ku mulala so wali nkugambye oli asookawo bannyonnyola caretaker oba actually si caretaker abeerawo nga bonolaba counselor yasookawo bayamba ku that confidence kadeni mwetaaga omuntu ali nga ye ali kuki ng'ali mu sector yennyini agenda bayamba counselor ali part of that team naye kati ono okugambye midwife oba ki gynecologist nga bagenda kuyamba okola ki okunnyonnyola ebibeerawo okusinziira bw'oli onoosobola okufuna normal delivery oba onoobeera wa cesarean so ebyo byonna ate counselor ayinza obutabikubuulira ebyo kadeni ate ono era omusawo oba midwife oba gynecologist ajja nasobola okuyamba kye gynecologist agisobola okuyamba n'agamba nti no according to your state cesarean section ejja kubeera better olwa abcd oba osobola okuzaala normally olw'ensonga nti ozze ozaala bulungi ate okulaba kwaseesenga gundi nabaanayo na buli kimu nga alaba kiri okusobola okukola ki so kati guno kansa ate yayinza obutasobola bikunnyonnyola so you're going to work with a team of people in this condition okulaba ng'ozaala omwana ali normal so kati oba omala okufuna gynecologist n'olaba engeri gye mugenda okukwasaganyamu oba engeri gy'agenda okuwamu appointments gy'ogenda okumuvistingangamu nakunnyonnyola ebbanga lyolina okumuvistingiramuko oba bw'oba ofunyewo ekizibu kyonna ng'ali accessible either by phone nga ogamba nga sigamba nti nina kukulaba bulabi oba olina kumala kufuna emergency ng'asobola n'okukeberako nga tukoze eki nga tunaba kujja kati n'ekirala olina okusooka okulekerawo emize emirala otwogera ku muntu apulaninga kati okufuna olubuto nga naye amanyi nti ali positive naye lwaki tumwogerako waliwo ekibuuzo ekyabuzizwa ye oli nsobola nti okwetegeka okuzaala omwana omulamu bino byetugezaako okuyitamu olina okulekayo emize gye mutugeze obadde onywa omwenge onywa sigala okozesa ebiragalalagala olina okulekayo ebintu bwe bityo bibadde bikola ki byobadde okozesa naddala ng'obimanyi nti bikendeeza ku bulamu bwo olina okubeera n'ogenda ne bakebera endwadde kati awo tuvudde ewaki twavudde ewa gynecologist kati tuzze ku well-being eyiyo gwe naawe omuntu olina paati gy'ozannya oy'okwekolako erina ebintu by'okugira bw'oba olina patanawo nga tabikola naye akuyambako kuwa support na biki n'okuyamba okugamba ekintu kyetaagisa biki kugamba ye nga naye akuli kumpi oba omuntu ke yateeka abaaliwo nga gwe weesize
then olina okugenda ne bakuscreeninga for STDs and STIs. bwe bakuscreeninga olw'endwadde zino, endwadde nnyingi nnyo zitawaanya oba ez'acceleratinga rating ly'akawuka gye kakwatamu abantu. So olina okumanya nti nno ndi ntya, status yange eyimiridde etya ku birwadde ebirala ng'oggyeko eno eyaki eya HIV. So they screen for those other illnesses, ne bazikebera ezo infections eza wansi n'obulwadde obwo obukolaki obujjira mu kwegatta. Then olina okutandika okutwala vitamins ziri so vital naddala ku muntu, kubanga nkugambye eddagala lyo oba walitandika dda oba oliriko, eddagala eryo olitwala ne some vitamins kuba ziyambako, zibeeramu folic acid, ziyambako nnyo. Folic acid mulungi nnyo naddala ku baana oba naddala ku mwana ng'akula mu lubuto. So olina okulaba ng'okolaki nazo ng'otandika ozitwala ozimira. Bw'oba tosobola nga tuli mukwano nnyo gwa ddagala, waliwo emmere erimu ebirungo ebyo naye osobola ogikolaki okulaba ng'ogyeyunira n'olaba ng'ogikozesa ng'okolaki ng'okipinga mu mbeera ennungi nti olubuto we lujjira oba okolaki oba oli mu mbeera eyo yennya eri ready okuririsivinga, ate nga n'omubiri teguli ku advantage. Ne vitamins zino era zongera okuyamba ku okusitula obusirikale CD4 cells oba immune system, ne ziyambako ku kugiboostinga okulaba nga tokolaki nga omubiri teguli weak kufuna birwadde birala oba birwadde birala kukolaki kubyataakinga. Bw'oba olina emikwano gyo aba supporting egundi yo, kati eno support network olina ogiteeka awamu, ate kati omu n'omutegeeza ku mulala tebakontagana kulowooza nti ate omu kwagala nti ate ono omulwadde wange simanyi ate ono ki. Abantu bano bw'omala okugatta ttiimu eno n'oba ng'obagamba nti munnange musawo ninawo kansala wange yakola bw'ati, nti ate ninawo omwami wange yanyamba ku support group, simanyi obuta smoking na biki oba webityo bibaddemu, kugamba ninawo gundi kugamba ttiimu eno n'olaba nga bonna bamanyagana, buli omu n'amanya paati gy'aplayinga muki mu bulamu bwo, ng'omu tayingira mirimu gya mulala. Kuba ekizibu kye kibeerawo abantu bamu bw'okola oyagala ogenda eno no wanagamba kino, ayinza okwogera ekikontagana n'oli kati n'osigala ng'oli confused. So let these people know about each other, babeere nga tebakontagana mu mirimu egyo gye bagenda kukola, nakuyambako okugamba support network eno at least olina ogibuildinga n'ebeerawo. That is preparing, that is pre-prenatal nga tunakufuna ki lubuto olunga oluweetegeka. Nziramu bannaffe ab'olulimi luli olulala nti I was talking about somebody preparing to get pregnant after knowing that she is HIV positive. You're going to, what you're supposed to do, there are some simple guidelines that you can follow. First of all, you have to put up a team or a network support that is going to help you throughout this pregnancy, because pregnancy, as it comes in series, as the pregnancy progresses, there are certain things that you're going to encounter, and there are certain problems that will come across. So before all this, you go to all these other problems of pregnancy. Before the pregnancy, you can start by getting to your counselor, explain to her or him what you're planning to do. This is so good if you can go with your partner also. They explain to you what you're supposed to do, what you're not supposed to do during that period of pregnancy. That is one of the person who is supposed to be in that support network. The other person that is so important in that support network is your partner. I've said this partner of yours is supposed to look after you. If you need anything, or if they recommend you to take anything, this partner is supposed to provide without hesitation, because he will be knowing what is required of him. So when you're going for these meetings, try to take your partner so that they get to know, they get this information also. They get to know their role in this build-up or in this process of helping you produce a normal child.
Then after your partner, you have to get a gynecologist. This gynecologist is supposed to um, take you through what is expected of somebody who is HIV positive, what he or she, what she's supposed to expect during birth, during pregnancy, all those things that come with the pregnancy, and how this baby will be delivered. Is it by normal delivery or cesarean section? And if it is cesarean section, what is required? If it is normal delivery, what is required? And then this person will come to assess how were your previous pregnancies, how is your state of life. So that other person is also important. That is the gynecologist. The other person who is still important in this network, we talked about somebody who works in the lab, but this one will be recommended by a physician, can recommend you to go to the lab, or your gynecologist can also recommend you to go to the lab. You be tested for the other STIs and STDs. There's a difference between STI, the sexually transmitted infections, and then the sexually transmitted diseases. So if you have any disease, you're supposed to be treated before you think about getting this pregnancy. Or if you're pregnant, still these diseases have to be catered for before the pregnancy progresses. So this is another vital person in this circle or in this network that we are talking about, that you're supposed to build around yourself so that you can have a healthy baby. Then we also talked about taking vitamins. Now this is the vitamins are so important because they help in boosting our immunity. So when you're planning to get pregnant, or after you've known that you're pregnant, you're supposed to take these vitamins and other foods that are rich in folic acid, because they help support the immunity and they are so good to this growing fetus. So that is part of the network that you're supposed to talk about. And the other thing that you're supposed to do in this network or in this preparation for the pregnancy, if you have anything that you've been doing, maybe you're a drunkard, you smoke, you take drugs, you're supposed to give up these habits for the sake or for the good of the child. If you're not ready to give them up, it will be better you first hold on the process of getting pregnant and you first take care of these vices in your life, because they play a big role in transmitting the disease, because in one way or the other they will affect your health. When your health is affected or your immunity is affected, the chances of the baby acquiring the virus are so high. So tukyagenda mu maaso, mwebale kuba nti mwekumidde ku TV eno, mwebale kuba nti mulaba, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga. Mukama abatuweera omukisa. Programu eno tugikola in partnership with waliwo ekitongole ekiyamba ku baana abalina sickle cells naye kikola n'emirimu emirala. Ekitongole ekyo kisangibwa Uganda mu kibuga ekikulu Kampala, Kamwokyawo. So September guno mwezi gulimu is an awareness month, basensitizinga, babuulira, bayamba ku bantu okubannyonnyola, okubayamba engeri y'okuhandolingamu stigma n'ebintu ebijja n'obulwadde obwo bwa sickle cells. So bano abantu, they are our partners in this program Obulamu. Kuba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza ekikwatagana n'ekibiina ekyo, kibiina ngenda kukuwa erinnya lyakyo, simanyi lwaki mbyerabira, naye ng'ekibiina ekyo kisangibwa Kamwokyawo. Maaso awo ngenda kukuwa erinnya eryo. So tukyagenda mu maaso n'abantu, omuntu agala okufuna olubuto nga tayagala kusiiga mwana kawuka ka mukenenya. Twogedde ku preparation eri, bw'omala okukola preparation eyo. Kati bw'omala okufuna preparation eyo, eddagala lyo tulina kulivaako. Abantu abamu bamanyi obbabuulira, simanyi gye mujja information,
babagamba nti ate woba ogenda kufuna gundi kwate waliwo this incidence ti omuntu abadde amira eddagala oluusi bwagenda ne bakebera viral load ng'eri wansi abamu bagenda ne bakola ne tests ng'eraga negative naye nga in the actual sense tali negative just that akawuka kakendedde mu musaayi gwe ye ne alowooza nti ali bulungi ne bava ku ddagala ate abamu bagamba nti abasawo be babagamba naye simanyiwo abasawo gye babagamba kuviira ku ddagala ng'ate ogenda kufuna lubuto oba ng'oli lubuto tisimanya abamu ligenda kukosa omwana. Yes, there may be some little side effects, but the little side effects of these drugs tezisosola zigeraageranya ku mwana ng'omukoze ki omusiiza akawuka. So bambi osigala ku ddagala osigala unless otherwise in some special cases webasobola okujja ku ddagala nga ligenda nga kugamba omubiri tegusobola kulihandulinga na pregnancy at the same time. There are some rare cases. Naye temuva ku ddagala, don't stop that medicine. Era ne bw'okitegeera ng'owakafuna olubuto oba lumwe luli lugenda kukola ki recommended kati omukyala atandikirawo okumira eddagala kubanga lwaki tuba tukuwa eddagala ekisooka lwaki eddagala lino lino tukontinuinga nalyo tufa ku bulamu bwo gwe ng'omuntu obulamu bwo bwa makulu bw'otumala okufa ku bulamu bwo n'omwana obutamusiiga gy'okumukulaba nga viral load eri wansi oba immunity ng'eri waggulu omubiri gwe gusupportinga bulungi pregnancy eno ate n'omwana chances zikendeereza okukola ki ez'okumusiiga akawuka. So bambi eddagala lino temulivaako lisigaleko ne woba ofunye olubuto era woba omusawo agamba aliveeko akunnyonnyodde lwaki gwe oba olaba ng'omubiri gwe gukyasobola disupportinga alesi ng'akunnyonnyodde bulungi naye sisuubira nti basawo lwakuba abantu abalwadde buli omu ajja ne statement eyiyo oluusi ziba nzibuzaako evaluatinga naye ayinza okugamba omusawo yaŋŋamba ndiveeko omusawo yaŋŋamba nnyinza oddiyimirizaamu ekiseera kino kati ate ne weebuuza eddagala lwaki oliyimirizaamu nti leero likukola bubi nti nedda kiki ekyatuukawo nti baŋŋamba ngira nkola ki naye ng'oluusi abalwadde ffe tweyiyiza ebigambo ebyo ne tufuna abantu be tukola ki ne tubiteekako eddagala eryo ezzibu lyakumira naye ate liba likuyambako okulaba nti ki omubiri tegunafuwa. So mulisigaleko mukole ki mulabe nga tukuuma omwana ono oba tugendeeza ku risk oba tugendeeza ku chances ez'okumusiiga ki akawuka. So all my friends who understand English, I was saying that some of the patients withdraw from the medications or the therapy when they get pregnant or when they feel like they should stop the therapy. As I said in the previous programs, once you start this therapy continues with life. So don't try to get off these medications even if you are pregnant unless it is recommended by a doctor and when there are some serious problems that these drugs are causing to you and the pregnancy. But there may be some little side effects, but at least the side effects are less than transmitting the virus to the unborn baby. So please try to keep onto these medicines so that you reduce the risk of infecting the unborn baby. Tukyagenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala okola ki okulaba nti mukyalaba TV yaffe Big TV mwebale kuba nti mulaba bw'oba olina ekibuuzo kyonna osobola okisindika ku namba y'essimu eri ku screen yo eri +90 534 88 29 123 +90 534 88 29 123. Ekibuuzo kyo kijja kuba kiddibwamu abakugu babeeko engeri gye basobola okukola ki okuyamba. Kati omwana afuna ddi obulwadde? Omwana afuna obulwadde asobola okufunira mu lubuto nga maama we tannamuzaala, asobola okufuna obulwadde obwo kwa nakyo kyabuuzibwa nti omwana afuna ddi obulwadde. Omwana asobola okufuna obulwadde singa maama we ava ku ddagala
ng'abadde aliriko y'engeri emu esooka. Asobola okufuna nga immunity ya maama we eri wansi. Ekyokubiri, omwana ono asobola okufuna obulwadde mu lubuto omwo. Tugeze bano abantu abalina ne domestic violence ewaka, omwami alwanye n'omukyala amukubye n'afunamu rupture muli munda, olubuto n'afuna oba kyetwandiyise internal bleeding munda muli, omusaayi gw'omukyala ne gwegatta n'ogw'omwana, omwana asobola okufunirawo obulwadde. Ekyokulala, omwana asobola okufuna obulwadde nga bamuzaala wano, kubanga omwana ng'ayita w'alina okuyita, omukyala ng'amuzaala asobola okufuna awo nti nno. Tugeze omwana bw'aba afuluma n'afuna okunyigibwa, oba omusawo azaalisa n'injaringa omwana, omusaayi gwa maama ne gwegatta ku muntu w'omwana, omwana asobola okufuna ki? Asobola okufuna obulwadde through the birth canal, wabeerawo any damages. Omwana asobola okufuna obulwadde ng'ayita ku ekyo ekirira, era nakyo kasita kifuna contact ku musaayi gwa maama. Then omwana asobola okufuna obulwadde ku maama ng'amuyonsa, ng'amaze okumuzaala, oba bino abazadde bye bakola okugaayiza abaana emmere, oluusi omusaayi, amalusu gabaamu omusaayi, nakyo kisobola okusiga omwana ki? Obulwadde ng'omwana amaze okuzaalibwa. So the other question I was going through, my brothers and sisters, was how does a baby get infected? I said the baby can get infected first of all in the womb. If the mother withdraws from the medication and this immunity is so low and the viral load is high, this person can pass on the virus to the baby. Two, for example, there is another way. If there is, for example, a case of domestic violence, a mother fights with a father, and there are some internal damages inside, then bad blood can be passed on, or there can be a mixture of blood between the mother, or an exchange of blood between the mother and the unborn baby. In that case, the baby can acquire the virus even if the delivery is carried out so well. The other case is the baby may get infected during birth, especially through the birth canal. If the baby gets damaged, if the baby's skin gets damaged while being produced or during delivery, remember there is what we call episiotomy that is done. There is some bleeding. So if there is the mixture of that blood with the injury onto the baby, the virus can be transmitted onto the baby. Then the other way of transmitting, especially when they are cutting the cord, if there is also mixture of blood, that can also transmit the virus to the baby. And the other way of transmitting this virus is through breastfeeding. When the mother tries to breastfeed this baby, they can transmit the virus. And the other way, there are so many other ways, but I'm talking about these possible simple ways. The other way is when a mother tries to chew something for the newborn baby to make it soft, they may transmit this virus through blood, if it is in the saliva, if at all they have anything like blood in their saliva. So there can be transmission of the virus onto the unborn baby. So those are some of the ways this virus can be transmitted onto these new unborn babies. Okay. You're still watching Obulamu program. We are going through HIV and pregnancy. HIV and pregnancy. So we said, how do you reduce the risk? You make the other cycle, or you make the other network that we talked about in the beginning. That network will help support you and reduce the risk of transmitting this HIV onto the new and unborn baby. Continue your HIV therapy. Don't give up the drugs.
You miss one, you lose a day. You miss one, you lose a day. Just put that in your mind. We talked about the calendar method. You put your calendar up, whichever new thing you begin, you cross out one by one every day. You get to know when the treatment is the thing is supposed to be fully finished before it is done. When you have 5 left, you try to acquire or you try to get more drugs before the medicine is done. Don't wait for a moment where you've consumed every tablet to the last bit. You take one each and every day. Some people take 2, but whatever case, please make sure that you keep that calendar maybe on your phone, all up visibly in your room, wherever you can keep it, or in your notebook. But try to check it and every day, and try to get some normal time. Don't change times. Today you take in the morning, tomorrow afternoon, the other day late at night. Try to take these medicines in a specific time and try to make it a routine. For example, if you take it every evening at a given time, try to make that time a drug time. Make sure you eat well, don't miss meals, because those things are so important to go along with this treatment. Then after birth, they can be given some drugs to uh, help this baby, because these babies are checked once you give birth to the baby, be it in a normal way or cesarean section. They are tested, but the testing begins at 1 month. The baby will be tested. Then at 4 months, the baby can also be tested again. But if you get 2 negative results in the first 2 tests, then that means that the baby is HIV negative. But if you get the first test negative, that is at 1 month, and then at the 4th month the test is positive, then that means, or when the viral load there is the viral load shows this, how can I put it, this positivity in the test, the second test at 4 months, then that means that this baby has acquired HIV. So don't just feel bad. Yes, that is the result. Then the baby should start medication there and then. Yes, you've heard, even at that tender age, they have medication they are supposed to start. So this disease, whenever you know that you have it, it's all about medication and learning how to take it and manage your body. Don't say that I'm going to wait for this baby to grow up. Once they discover that the baby is positive, there are medicines that this baby is supposed to take. They should start from there and then, unless otherwise. So how do we prevent the transfer of this virus? These questions are all repetitive, but I don't know whether somebody is speaking something. How do we prevent the transfer of the virus to the baby? That is what I've been explaining. Do not breastfeed unless you're told, or you first have to seek a professional advice to start breastfeeding. You shouldn't give birth from home. Make sure that you have an hospital where you attend, or where you're supposed to give delivery from. And if your normal delivery is so problematic, please ask or consult your gynecologist and see if they can arrange for a cesarean section. It is one of the ways of preventing the spread of this virus to the baby. And there are so many. Eat well, avoid the vices we talked about: taking drugs, smoking, taking alcohol. Don't keep off the medication. Use protection while you're pregnant. Yes, you're supposed to use protection while you're pregnant. Given that you're HIV positive, doesn't mean that other infections won't come in. Remember, when you're pregnant, your body is the immunity is low, even if you're normal without the HIV virus.
So you're supposed to keep using protection so that these other infections don't come in to interfere with the pregnancy, and they don't come in to interfere with your immunity. So try to keep what? Using protection. Keep using protection, because other infections are real and they come in, and when they come in, they may affect you and the new unborn what? The unborn baby. So if you follow these guidelines, there are so many chances that you're going to produce a normal and healthy baby. There are so many chances that the baby you produce will be normal and healthy. So try to keep by these guidelines. There are so many other things that I've not talked about here, but when you go to the medical centers, this information will be given to you free of charge. This information will be given to you free of charge. What we are doing here is trying to sensitize you, try to make you know, let you know some of what you're supposed to know. Because some of you, when you go to the hospitals, you're in a hurry, you just want to see the doctor to give you the medication and go. When they try to ask you some of these questions, you think that they're just wasting your time. No, they are not wasting your time. If you ask for your family history, whatever questions, try to answer them. They may be for your own good. So try to work hand in hand with the medical personnel to see that we can control the spread, or we can reduce the number of people who get infected with the HIV virus day in, day out, especially during labor and delivery. Mbadde mbannyonnyola wano nga mbagamba nti bambi ebintu ekirala ekibuuzo kyembadde nziramu awo kibadde kikwatagana n'ebisembo, just wakuba nti embuuza yekyuka, naye nti omwana engeri gye tumuprotectingamu okukola ki obutafuna kawuka, nga bwe nabyogeddeko emabega awo, tina okuwala emize egimu, kunywa omwenge, okuva ku ddagala abamu tulyejjako, okukola network eyo nebanga weri egenda okuyambako, okugenda obutazaalira waka bino ebyokuzaalira ku bitooke, ne tusigala nga tuzaala kuki nga tugenda mu malwaliro nga batulaba. Bw'oba okuzaalako okugiramu ebizibu nti bleedinga nnyo, nkola ki, osobola okugenda n'abo omusawo n'omubuuza nti kiri kitya bwe nfuna okulongoosebwa. Kwata abalongoosebwa, chances zo zireducingira ddala ez'okusiga omwana nti akawuka. Kati ne babuuza n'okubuuza nti waliyo eddagala lino lirina side effects erikola ki, eriweebwa abakyala bano, oba eddagala terina side effects ku baana? Yes, liyinza okubeerako ne little side effects, that is kigamba nga si z'amaanyi nnyo, naye kisingako obu side effects obutono obw'eddagala lino eryaki erijjanjaba akawuka ka mukenenya than omwana okumusiga. Kuba omwana okumusiga obulwadde obwo, nga bwe nnyonnyodde ku b'oluzungu, alindowooza ab'oluganda mbadde sikibaddiddemu, omwana bw'afuna akawuka ako aba agenda kutandikirawo naye eddagala, aba atandikirawo eddagala okuggyako nga waliwo ensonga emulobera, oba abasawo gye balabe nti asooka alindemu. Naye era omwana oluzaalibwa ku mwezi ogumu akeberebwa, ate era waliwo eddagala erimuweebwa ewaba azadde ki, azaaliddwa bulungi, waliwo eddagala erimuweebwa, naye omwana wabeera born of a positive mother, waliwo eddagala erisooka nerimuweebwa at 1 month n'afuna test esooka. This is complete blood count. Ku mwezi ena 4 months naddamu n'afuna test endala. Bw'amala kufuna test ey'okubiri, kasita eraga nti test bakola test bbiri nga ziri positive, aba ayina akawuka, atandikirawo eddagala, era waliwo eddagala libaweebwa abaana abato. Bw'abeera nga test eri negative, then omwana tuba tumubala nti ali ki, ali negative. Naye era omwana ategereddwa nti ali negative, tekitegeeza nti ogenda omuwa ebbeere. Yes, World Health Organization recommending breastfeeding, naye omusawo nga takulabye nti no oli suitable, oba oli fit to breastfeed. Abantu abamu babeera ne AIDS nga already progresses, ogenda kumuwa omwana nga amata galimu omusaayi, ate omwana omusiga, ate ogambe nti baŋŋamba omwana yali mulamu ku myezi 4, ate lwaki kati ku myezi 6 alina ki, alaga nti naali infected. So bino ebintu tulina kukolera wamu n'abasawo, nti ffe ng'abantu tusobola okuyamba ku basawo, ne tulaba nga tukendeeza engeri obulwadde buno gye bukola ki, gye busaasaanyizibwamu, kubanga abaana abafuna obulwadde bambi nga bato tebamanyi nawa abazadde gye babujja, naye bambi tubasiiga, naye nga n'abazadde bambi babasiiga nga tebabimanyi kikyakukola. Naye bw'ofuna olubuto, oba opulaninga okufuna olubuto ng'olina akawuka ka mukenenya,
laba abasawo basooke bakunnyonnyole, bakusomese, bakubulire bye weetaaga okukola, bye weetaaga okwewala, kugamba otuuke mu mbeera nga buli kimu ekyokukola okimanyi, bigaane bugaanyi ozaale mwana ng'ali positive naye nga gw'okozeyo paati dani obutateekayo gundi butateekayo kufaayo then nomala okuzaala omwana n'otandika okumwevuma ate naye ate nga olwedde bambi omwana akawuka go wakamusiiga naye ng'ate osobola okumutangira kuba abazadde abali positive bombi basobola okuzaalira ddala omwana omulamu, omwana oyo n'abeerawo mu bulamu obulungi kuba bambi omwana oyo aba naye ajja kunyiigira gutebeezaamu okuzaala n'akawuka naye nga maama wo ne taata wo baali balina kye basobola okukola, baali basobola okukutangira. Kuba kisoboka singa twekwasa ne tugamba tuyambe ki tukole wamu n'abasawo naye nga temuva ku ddagala abaliriko, era bwe muba muli ku ddagala eryo ng'okyakola ki ng'oli lubuto mwekuumire mu malwaliro musigale nga mutesitinga. Testing eno nabagambe kiyamba okukebera viral load. Viral load gwe muwendo gw'obuwuka ogw'akawuka kano mu musaayi gwo. Viral load eno omusawo bw'agitegeera kimuyamba okuyamba either bakyusa eddagala oba okulaba ng'ekendezebwa kuba gyekoma okubeera waggulu omwana gy'akoma okubeera ku risiki ey'okukola ki ey'okufuna akawuka kano wadde tannazaalibwa. Nga bwe nagambye muli munda abantu ababayinza n'obutamukuba nga bwe nabanyonyodde quality domestic violence n'abeerawo exchange of blood omwana n'afuna akawuka. Abantu abamu bafuna rupture muli munda nga bo onoolaba nga waliwo mixture of blood ey'omwana naki oba abadde alwadde musujja oba akoze ki endwadde zino oluusi zitera okuleetera linings zino nezikola ki neziruptinga ne mubeeramu ka internal bleeding so ne wabeerawo exchange of blood. Exchange of blood eno webeerawo omwana asobola okufuna akawuka. So buli kintu kyonna ky'otategeera oba mbeera yonna olina okulaba ng'oli in close contact n'abasawo bano oba network eno gy'oba wakreatinga. Network eno fuba okulaba ng'eri accessible almost 24/7 ng'eri accessible basobola okukuyamba ku mbeera yonna eba etuuseewo okulaba nga tusevinga omwana ono obutakola ki obutafuna akawuka kano ng'akola ki ng'azaalibwa oba ng'akyali mu lubuto. Kati ekyala kyabuuzibwa nti waliwo risks endala zenyinza okufuna singa bannongoosa ng'ate nina akawuka. Risks weeziri ku muntu alina akawuka. Yes, risks era zibeerawo risks ezisinga kyandibaddewo tuyinza okufuna bleeding esobokubeerawo naye kati bubeera controlled naye nga risks teziba nnyingi nnyo. However, risk ate eziyinza okudda ew'omusawo akulongoosa nti kubanga ate ye bw'afuna okwesala oba okukola ki ng'akulongoosa oba wafunawo injury ate bambi ye ayinza okufunamu akawuka ako. Ate okuggyako endala za risk endala eyinza okubeerawo nti bw'oba obadde olina CD4 cells nga ziri wansi nga kugamba omubiri gunafuye nnyo okulongoosa kuno nakwo kuyinza okuyisa obubi ennyo naye nga risk y'okufa eyinza okubeerawo naye nga si erabika ennyo okuggyako ng'omubiri gubadde munafu nnyo nnyo ekisembayo ng'obulwadde wabuleka ne progressinga to AIDS naye ng'abantu abasinga abeera ku HIV state abasinga basigala bavaayo bulungi. Other minor problems ng'eza normocesarean section zibeerawo ku bantu abalala naye nga there are not so many risks ezenkana ezikola ki eziyinza okubeerawo ng'olongooseddwa. Omuntu ntegeera nti omwana wange alina akawuka nga mmaze okumuzaala. Omwana otegeera nti alina akawuka mbanyonyodde nti omwana atwalibwa n'akola ki omwana atwalibwa n'akeberebwa ku mwezi gumu era omwana ono okuva lw'omuzaalo oba lw'omuteeka ku nsi aba ayina monitoring era abasawo gye baba bamukolamu n'engeri gye bakugamba engeri y'okumulabiriramu afuna series of tests paka we beestablishinga gwe ng'omuntu omu tosobola kutuulaawo n'ogamba katono omwana alabika mulwadde ono omwana alabika mulamu nye bakola series of tests ne beestablishinga okumanya status y'omwana era bw'abeera mulwadde ne bamutandisa ku ddagala ly'abalina okutandikako bw'abeera mulamu then ne bakunyonyola engeri gy'ogenda okumumanagingamu okukeepinga that negative state nga tekoze eki nga tekyuse. So mufube okulaba nga mukola ki
mufube okulaba nga omwana bano bakeberebwa kugamba nga bamonitaringibwa ngaokoze eki kugambe ku mwezi gumu bakola complete blood test, ku myezi 4 ne bakola eyo test esooka, ku myezi 12 basobola okukola test endala, then ne ku myezi 18 basobola okukola ki naye nga these months may vary, oluusi ziyinza okukyukamu akatono depending, naye nga at least ezisobola okubeerwa ku mwezi ogumu complete blood count ne bagikola, then ku myezi 4 ne bakolayo test endala esooka, then ne bakola test ku myezi 12 n'emyezi 18 awo basobola okukola ki okugezaako okufuna status y'omwana ono gy'aba akola ki gy'aba alimu. So bannaye mwebale kuba nti mwekuumira ku mukutu ogwa Big God TV, mwebale kuba nti mutulaba, mwebale kuba nti nno mutwagadde, tubeebaza okuba nti nno mubeerako nga mutulaba, tubeebaza okulaba nti musharinga puroguramu zaffe zino eri abantu abalala bonna. So bambi Mukama atubaweere abawe omukisa ku lwaffe. Katono wano kebera abaliko Catherine webale kubeerako olaba ani omulala wano abalala abaliko Joan Prosper webale kubeerako, Sikola webale kubeerako, Blue Candle webale kubeerako, n'abalala bambi mwenna abali abalaba nga temukoze eki nga temukomentinze. Atwayire Catherine abuuza, someone is asking that do you continue to breastfeed even if you are positive? Breastfeeding esobola okukontinuwinga singa omusawo alaba nti kyetaagisa, kuba abaana abamu bazaalibwa mu condition ez'enjawulo, abaana abamu bazaalibwa nga balina ebizibu ebyabwe. Kuba kati n'omwana ono tutunudde ku mwana naye nga tulabe nga normal baby, naye waliwo n'abaana abazaalibwa nga balina defects nga bayinza okwetaaga breast milk, nga kijja kwetaagisa kukola ki okuba nti Yesu wadde oli positive ojja kumuyonsa, naye ate waliwo okuba nti nno omwana yeetaaga breast milk naye ate nga viral load ye eri waggulu, nga n'amata gano tusuubira nti gasobola okugiramu omusaayi n'osiiga omwana, then you can be stopped from breastfeeding. So kiri two-way traffic, osobola okubeera okukkirizibwa okuyonsa, osobola okugaanibwa okuyonsa, naye nga ebyo byonna osobola bimanya ng'okoze eki ng'okeepinze in contact n'omusawo azza kebera n'okumanya status yo, kubanga amata gano go tukirize tugaane ye best meal eri omwana omuto. Omwana omuto yenna teri mmere ya mubiri oba erimu kiriisa kiri mu mata ago amata omwana gaba akola ki gaba ajja ku maama we. So Sister Catherine simanyi oba nkuzemu bulungi, kyekyo ekibuuzo kigamba osobola okukkirizibwa okuyonsa, osobola okugaanibwa, naye ebyo byonna bitunuulira embeera y'omwana, embeera y'obulamu bwo. They look at the status, your HIV status and the status of the baby, and they weigh the problems eziyinza okuva mu breastfeeding n'ezitagenda kuvaamu, naye nga gwe totuula waka n'otandika butandisi kuyonsa mwana kwa wazadde, buli kimu omala kubuuza musawo ne balaba oba kisobola osobola okukkirizibwa oba ogaanibwa. Kuba abamu bagaanibwa, abamu bakola ki bakkirizibwa okuyonsa. Webale kulaba puroguramu eno, webale kubuuza bibuuzo, n'abalala bonna musobola okubuuza ebibuuzo ne tubiddamu, kubanga puroguramu eno eriwo okuyiga, eriwo okumanyisa abantu ngeri gye tusobola okubeeramu n'obulwadde oba engeri y'okumanagingamu obulwadde nga tebutuyisizza bubi. Mwenna ababaddeko mbeebaza okuba nti mubadde mulaba. Puroguramu eno ebeerawo every Monday, eweerezebwa Big God Church in conjunction with Raising Hope International Friends. Kyekibiina ekyo Raising Hope International Friends bali mu sensitization month eya September,
bw'oba olina kyonna ekibuuzo ky'obuuza osobola banoonyaako ku kibanja kya Google, oba go to your laptop or computer or your phone, look for Raising Hope International Friends, basangibwa Kamwokya. Bw'oba olina any information you need to know or anything that you want to know concerning sickle cell disease, they carry out some other activities. Naye given this is a healthy program, twogera ku side eno ey'obulamu, baako babuuze kyonna ky'oyagala, ennamba zaabwe kweziri from the directors, ku bantu bonna abawansi basobola okukuyambako naddala mu guno omwezi ogwa sensitization gwe balimu ogwa September. Bambi mubeeyune bayambe kuba n'abaana abo oba abantu abalivinga ne sickle cells bakyaboolebwa, abantu tebabategeera embeera eyo gye baba bayitamu. So bw'oba olina kyagala okumanya obulwadde obwo twabwogerako wano, era bw'oba olina weebuuza ate sickle cell kyeki, osobola okugenda ku Big God Church, kibanja kyaffe kiri ku YouTube, n'okebera programu zonna gye ziri. Twayogerako ku sickle cell eyo emabega. Facebook page yaffe kuliko era information eyo, program twazikola ezikwata ku sickle cell, nazo n'oziyitamu n'oziraba. Ne programu zino zonna endala bw'oba oyagala okuddamu ozikubirira, oyagala okugiweereza munno, osobola okuddayo n'ozikeberako, ziri ku Facebook page yaffe Big God Church, Big God Revival, then YouTube channel Big God Church. Mwebale kubeerako, mwebale kulaba. Ndowooza sinaako kibuuzo kirala. Abasigadde mbebaza bwebaza kuba nti no mubadde mulaba programu eno. Mwebale kuba nti no mugisharinga, mwebale kuba nti no mwekuuma nga mukola ki, muli ku mukutu gwa Big G TV. Olunaku olwaleero sigenda kusukka wano, njagala mbaagalize ekiro ekirungi. Mukama abankuumire, mweraba.